Hello friends, today we are learning diode means what. So friend, look here. Diode is an electrical component that allow the flow of current in only one direction. डायोड मध्ये जो करंट विद्युत प्रवाह आहे हा फक्त एका दिशेने प्रवाहित होत असतो. इट ॲक्ट एज अ वन वे स्विच फॉर करंट. इट अलाउज द करंट टू फ्लो इझिली इन वन डिरेक्शन बट सेव्हरली diode blocks the current flowing in the opposite direction. Look the symbol of diode friends. Diode has a two terminal, anode and cathode. The positive side is called anode and the negative one side is called cathode. मोस्टली फ्रेंड आपल्याला काय होतं की कॅथोड साईड कशी आयडेंटिफाय करायची ते समजत नाही. सो फ्रेंड एक लक्षात घ्या फरक की ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट डायोड हातामध्ये घेतो त्याच्या एकाच बाजूला आपल्याला व्हाईट कलरची रिंग दिसते. तर रिंग आपल्याला रिप्रेझेंट करते की दॅट साईड इज कॅथोड. सो फ्रेंड आता तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. डायोडची ॲनोड साईड अँड कॅथोड साईड कशी फाइंड आउट करायची, कशी ओळखायची. रिंग साईड ज्या साईडला प्रेझेंट असेल ती साईड आहे कॅथोड साईड. डायोडचा यूज आपण कशामध्ये करतो इन इलेक्ट्रिकल फील्ड. सो फ्रेंड, डायोड कॅन बी यूज ॲज अ रेक्टिफायर पर्पज, ॲज अ सिग्नल लिमिटर पर्पज, व्होल्टेज रेग्युलेटर, switches, signal modulator, as a signal mixer, as a signal demodulator purpose, and as a oscillator purpose. Formation of p-n junction of diode. So look here friend, consider p-type semiconductor material and n-type semiconductor material are brought together to form p-n junction of diode. Look here friend, n-type region मध्ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात आणि पी टाईप रिजनमध्ये होल प्रेझेंट असतात. इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करत असतात एन टाईप साईड टू पी टाईप साईड. लुक हिअर, व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीट अ फ्री होल इट कॅन ड्रॉप इन टू इट. सो द होल अँड इलेक्ट्रॉन कॅन्सल इच अदर अँड व्हॅनिश. ॲज अ रिझल्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स नियर द जंक्शन टेंड टू इच अदर अँड प्रोड्युसिंग अ रिजन डिप्लेक्टेड ऑफ एनी मूव्हिंग चार्ज. This create deflection zone. So in this zone, in deflection region of p-n junction of diode, where no mobile charge carrier are present, deflection layer are act like a barrier. Barrier means it blocks that oppose the flow of electron from n side and holes from p side. A region of a semiconductor device usually act as a junction p-type and n-type material in which there is neither an access of electron or nor of holes. Hope so friend, तुम्हाला समजलं असेल what is a diode, what is a p-n junction of diode and how deflection zone is created in p-n junction. So next concept is what is a forward biasing of diode. So look here friend, where the external voltage is delivered across the p-n junction of diode. You know about the p-n junction of diode. So when we apply external voltage, forward bias setup friends, the p side of diode, that means anode side, is attached to positive terminal of battery and n side, that means cathode side, is attached to the negative side of the battery. So current passing through a diode can only go in one direction called forward direction. Current trying to flow in reverse direction is blocked. They are like one way wall of electrons. If the voltage across a diode is negative, no current can flow friends, and the ideal diode look like an open circuit. So forward current is a current that flow in a forward direction. When diode is forward bias is known as a forward current. So forward bias मध्ये forward current हा flow होतो diode मध्ये, reverse current हा block केला जातो. So reverse current is a current that flow in reverse direction when diode is a reverse bias is known as reverse current. So what is mean of reverse bias friend? So don't be confused here. The anode terminal, that is p side, is connected to battery's negative side and cathode, that is n side, is connected to the battery's positive side. That means the reverse bias of diode friend. So next concept is VI characteristics of p-n junction diode. So what is a VI characteristics of p-n junction diode friend? Look here, a curve between the voltage and current across the circuit defines the VI properties of p-n junction diode. On the x-axis represents the voltage while the y-axis represents the current. The VI characteristics curve of p-n junction diode, the graph is shown here friend. With the help of this curve, we can see that diode works in three different areas: zero bias, forward bias, reverse bias.
So what is mean of zero bias, friend? There is no external voltage provided to PN junction diode while at its zero bias. मीन्स झिरो बायसमध्ये आपण एक्सटर्नल व्होल्टेज इथे प्रोव्हाइड करत नाही डायोडला, विच इम्प्लाइज द पोटेन्शियल बॅरियर ॲट द जंक्शन प्रिव्हेंट्स द करंट पॅसेज, फ्रेंड्स. सो झिरो बायस मीन्स नो एक्सटर्नल व्होल्टेज. Next is forward biasing. You know forward bias means what, friend? What happen in forward bias? When the PN junction diode is forward bias means the P type is linked to the positive terminal of external voltage while the N type is connected to the negative terminal. At that time what happen, friend? The potential barrier is reduced when the diode is placed in that fashion. For that purpose, when the voltage is 0.7 volt for silicon diode and 0.3 volt for germanium diodes, at that time the potential barrier fell and the current start flowing. So फॉरवर्ड बायसिंगमध्ये काय होतं, फ्रेंड्स? पोटेन्शियल बॅरियर हे रिड्यूस होतं, त्यामुळं डायोड थ्रू करंट फ्लोईंग स्टार्ट होतं. द करंट ग्रोज स्लोली व्हाईल द डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बायसिंग and the curve form in non-linear as a voltage supplied to the diode overcomes the potential barrier. At that moment when you apply the voltage, friends, then what happens? Once the diode has crossed the potential barrier, it functions normally. So the curve rises quickly as the external voltage rises. When the voltage rises, the curve rises quickly. So the effect is linear curve. Hope so you understand the forward biasing, friend. So what is mean of reverse bias? So in reverse bias what happens, friend? When the PN junction diode is on negative bias, that means P type is linked to the negative terminal of the external voltage while the N type is connected to the positive terminal. As a result, potential barrier becomes higher. लुक हिअर, फ्रेंड, इथं कन्फ्यूज होऊ नका की ज्यावेळेस आपण फॉरवर्ड बायसिंग करतो त्याच्यामध्ये काय होतं की पोटेन्शियल बॅरियर रिड्यूस होणार की इन्क्रीज होणार ॲट दॅट टाईम. फॉरवर्ड बायसमध्ये काय होतं, फ्रेंड, की पोटेन्शियल बॅरियर रिड्यूस होतं आणि रिव्हर्स बायसमध्ये पोटेन्शियल बॅरियर हायर होतं, म्हणजे इन्क्रीज होतं, वाढतं ते. बिकॉज ऑफ मायनॉरिटी कॅरियर्स आर प्रेझेंट ॲट द जंक्शन, रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट ऑकर्स ॲट द फर्स्ट. So what happens, friend? When the applied voltage is rise, the kinetic energy of minority charge increases, affecting the majority charge. And this is the point at which the diode fails. The diode may be destroyed as a result of this. So when the potential barrier increases, the minority carriers present at the junction, the reverse saturation current occurs at the first, and that is why the diode fails, friend. सो आपण डायोडची प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे. जो डायोड आहे त्याच्यामधून करंट हा कसा फ्लो होतो, युनिडायरेक्शनल फ्लो होतो. अँड बिकॉज ऑफ दॅट्स रिझन इन रिव्हर्स बायस पोटेन्शियल बॅरियर गोज ऑन हाय, डायोड फेल डाऊन. आय होप, फ्रेंड, तुम्हाला समजलं असेल. डायोड मीन्स वॉट, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड, रिव्हर्स बायसिंग ऑफ डायोड, VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. सो फ्रेंड, ज्यावेळेस स्टडीमध्ये तुम्हाला कन्फ्युजन येतं त्यावेळेस घाबरून जाऊ नका, त्यावेळेस लर्न करा पण स्मार्टली. गो ऑन YouTube,